Greetings, students of the 9th form, and today we are going to review Chapter 2E of our wonderful Spotlight 9 study book. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы разберем главу 2И нашего замечательного учебника Spotlight 9. And today we are going to learn how to write informal letters or emails in a best way. So let us begin with some theoretical aspects of writing emails and letters in informal style. Informal letters, emails, are sent to people we know well. Example, friends, relatives, etc. They can be letters, emails of invitation, accepting and refusing invitations, asking for or giving permission, apologizing, asking for and giving advice, giving news, expressing thanks, congratulations, etc. Неформальные письма, либо же имейлы мы посылаем людям, которых мы знаем очень хорошо, например, друзьям, родственникам и так далее. По типу они могут быть письма приглашения, письма приема или же отказа от приглашения, письма, в которых вы спрашиваете или же даете разрешение на что-либо, письма с извинениями, письма запроса совета, либо же письма совета как таковые, где вы уже даете совет по какой-то ситуации. Письма, в которых вы делитесь новостями, и письма, в которых вы выражаете благодарность, либо же поздравления, ну и так далее. Список не ограничивается. They normally consist of an informal greeting, such as Dear Olga, an introduction with our opening remarks and reason for writing, Hi, I just thought I'd write to say, a main body of 2 or more paragraphs containing the information we need to write about. And we normally start a new paragraph for each topic. A conclusion with our closing remarks, I have to go now, for example. And an informal ending, such as love from, best wishes, plus your first name. Letters, emails written in answer to written input should include all the information asked for in our own words. Давайте посмотрим, из чего обычно такие письма состоят. Обычно они состоят из неформального приветствия, например, «Дорогая Ольга», введения с открывающими ремарками, либо же фразами, и причиной, по которой вы пишете. Например, «Привет, я подумал, что напишу тебе для того, чтобы сообщить», ну и так далее. Основного тела, либо же основной части, состоящей из 2 или более параграфов, содержащие информацию, о которой мы пишем. Обычно мы начинаем новый параграф для каждой темы, помните об этом. Заключение с завершающими фразами. Например, I have to go now, мне пора бежать. Неформальное окончание, такое как love from best wishes, с любовью, с наилучшими пожеланиями. И, видите, вот этот плюсик, обязательно должно быть ваше имя, не фамилия. Те же письма и имейлы, которые мы пишем в ответ на какой-то запрос, должны включать информацию, о которой был запрос, переданную нашими собственными словами. То есть из Википедии не надо копировать материал, как вы уже наверняка догадались. And now let us look at exercise 1 on page 34. You can open your books there and match the beginnings from 1 to 5 to the endings from A to E. What type of letter is each text from? Сопоставьте начало и окончание, то есть вводные фразы и завершающие фразы. Из какого типа письма взят данный текст? And let us look at the beginnings first. Thank you so much for the lovely flowers you sent me while I was in hospital. It was so kind of you, and they really cheered me up. So it's the beginning, and we see the expression thank you in the very top of the letter. And now the ending. Thanks once again, and I hope to see you soon. And we see thank you again in the end. And as you have already guessed, it is a thank you letter. Как вы уже наверняка догадались, это письмо благодарности, да, здесь у нас благодарит автор письма в самом начале за замечательные цветы, которые были посланы ему, пока он был в госпитале. И в конце он благодарит вновь. Ну и вежливая фраза о том, что надеется скоро увидеться. Next. I just got your letter, and of course I'd love to come to your birthday party.
I'm sure it will be a lot of fun. So we see the phrase birthday party here and the verb to come. So we can guess that the person who has written the first letter is inviting the addressee. Уже мы начинаем догадываться, что человек, который написал письмо, на которое у нас есть ответ, приглашает адресата на свою вечеринку, посвященную дню рождения. And the ending, I'm really looking forward to it, see you then. Человек сообщает о том, что с нетерпением ждет, когда же уже наконец-то состоится вечеринка и состоится встреча, да. And it is an invitation letter. Hi, hope you are well. I'm writing to ask for your help with a problem I have. I just don't know what to do. And we see the verb ask, and we see the word help and a word problem. That means that the person who is writing a letter is in some kind of trouble. So the ending, I would appreciate any advice you can give me, and I hope to hear from you soon. And we see the word advice here, so we can guess that it is an asking for advice letter, то есть письмо, в котором мы просим совета. I'm sorry to hear that you've been in hospital. I really hope that you feel better soon, and I'd love to visit you sometime. So we can see the word hospital, a phrase feel better soon, and I'd love to visit. So we can guess that someone is ill and the person who writes this letter wishes him to get well soon. And the ending, so look after yourself and get well soon. Please let me know if there is anything I can do. And we see the phrase get well soon, and that means that it is a get well soon letter. Hi, what plans do you have for the summer? I'd love it if you could come and stay with me for a week in June. We can see could come and stay. And it seems that the person is inviting another person to visit him in June. And the ending, let me know as soon as you can, so we can make the arrangements. Дай мне знать, как только сможешь, чтобы мы могли сделать все соответствующие приготовления. And we understand that it is an invitation letter, or a letter of invitation. And now exercise 2. Read the rubric and look at the underlined words. Then answer the questions. Прочитайте рубрику и посмотрите на подчеркнутые слова, затем ответьте на вопросы. So the rubric. You have received a letter from your English-speaking pen friend Richard. I spend a lot of time in my bedroom listening to music and playing on my computer. What is your house like? How much time do you spend in your room? What is there to do in your area for entertainment? Write him a letter and answer his 3 questions. Write 80 or 100 words. We are not going to write him a letter, at least now, but we are to answer the questions, and the first question is, who are you writing to? And we understand that we are writing to our English-speaking pen friend Richard. And what information should you include? And we look at the underlined words in the second part of the rubric and understand that we should tell him what my house is like, how much time I spend in my room, and what there is to do in my area for entertainment. And the section B, read the model, what is each paragraph about? Has the writer included all the information needed? Прочитайте образец, о чем каждый параграф, включил ли автор всю информацию, которую требовалось. So, let us listen to what Boris wrote to Richard and read it. Dear Richard, thanks for your letter. It was nice of you to drop me a line. My house is quite cozy. It's a small house in the suburbs. It has 2 bedrooms, a bathroom, a kitchen and a lounge. There's a small garden too. My bedroom is upstairs. I don't really hang out in my room much. I prefer to be outside with my friends. In my area, there is a park where I play football and ride my bike. There is also a small games arcade where I sometimes go to play pinball. Well, that's all for now. Write soon. Boris. And now let us look at the structure of this letter.
We can see an informal greeting, dear Richard. Да, у нас здесь неформальное приветствие, дорогой Ричард. We can see some opening remarks in paragraph 1. Thank you. Thanks for your letter. It was nice of you to drop me a line. And here begins the main body. In paragraph 2, it is written what Boris's house is like and whether he spends much time in his room. And in paragraph 3 is written what there is to do for entertainment in his area. In paragraph 4 we see some closing remarks. Well, that's all for now, write soon. And an informal ending. Boris. And we understand that yes, the writer has included all the information needed. Автор включил всю необходимую информацию, которую у него запрашивали, да. Мы видим во втором параграфе достаточно объемное описание того, как выглядит его дом и где он проводит большинство своего времени. Видите, он тут не особо любит сидеть в своей комнате, он предпочитает на улице быть с друзьями. А в третьем параграфе он включает информацию о том, какие развлечения есть в том районе, где он проживает. Видите, у нас тут парк, где он играет в футбол и катается на велике. А также есть небольшой развлекательный центр, где он иногда играет в пейнтбол. Arcade — это помещение, в котором стоят игровые автоматы. Не те игровые автоматы, которые у нас запрещены, а другие. Now let us look at exercise 3. Read the theory and find examples of informal style in the letter. Нам нужно прочитать теорию и найти примеры неформального стиля в письме, которое Борис написал Ричарду. Informal style. In informal letters or emails we use everyday phrasal verbs, such as turn up, hang out, idioms, sorry to hear you are feeling under the weather, for example, informal linkers, and, so, well, but, short forms I am, you are, etc. То есть, если мы пишем неформальное письмо или email, мы должны пользоваться неформальным стилем. И какие его особенности? Фразовые глаголы, которые у нас являются ежедневно употребляемыми, например, turn up, hang out. Идиомы присутствуют, sorry to hear you are feeling under the weather. То есть не очень себя чувствует человек, да, в общем говоря. Неформальные соединители, такие как and, so, well, but. И сокращения, такие как I am, you are и так далее. And what about examples in the text? Everyday phrasal verbs, hang out, idioms, drop me a line, informal linkers, and short forms, it's, there's, that's. And exercise 4. Read the theory. How do the subjects and the predicate verb of a direct question differ in an indirect question? Прочитайте теорию, как подлежащее и сказуемое, в данном случае глагол, отличаются в прямых и косвенных вопросах. Но для начала посмотрим, какие же у нас называются вопросы прямыми, какими косвенными. Direct, indirect questions. Direct questions can start with an auxiliary or modal verb, can, do, etc. or with a question word, who, what, when, etc. Will he come? When is he coming? Indirect questions are polite questions. They can start with, can you tell me? Do you know if? I'd like to know. And do you know if he will come? Can you tell me when he is coming? То есть основное отличие прямых вопросов от косвенных то, что если мы видим модальный глагол, вспомогательный глагол любой, или же вопросительное слово, например, who, what, when, мы понимаем, что перед нами прямой вопрос, и строится он следующим образом. Will he come? То есть сказуемое на первое место, подлежащее на второе, далее уже пошла смысловая часть. Косвенные вопросы или же непрямые вопросы – это вежливые вопросы. Они могут начинаться с фраз, например, can you tell me? Do you know if? I'd like to know. Обратите внимание, что тут тоже модальный глагол, да, но видим расширение вот это смысловое, которое вводит его уже в разряд непрямых вопросов. И обратите внимание, как он дальше строится грамматически. То есть после этой фразы у нас идет прямой порядок слов. He will come. Не надо говорить if will he come и так далее. Ну, вам уже должно резать это в 9 классе слух, но на всякий случай я это проговариваю. And in English it would be like in a direct question the verb
is in the interrogative. That is, the verb comes before the subject. For example, what did Ken say? In an indirect question, the verb is in the affirmative. That is, the verb follows the subject. Do you know where Catherine is? То есть то, о чем я говорил. Это о порядке слов. Now let us look at exercise 5. Form direct questions, then change them into indirect questions. Здесь нам уже предлагают потренироваться, да, сформировать прямые вопросы, а затем изменить их на вопросы непрямые. Ask your pen friend about his or her daily routine, and there is an example. What is your daily routine like? Can you tell me what your daily routine is like? Видим routine is. Здесь он в начале, здесь после существительного. And the second, ask your pen friend about his/her summer holiday. How was your summer holiday, for example? And can you tell me about your summer holiday? Ask your pen friend about his/her free time activities. What do you do in your free time? I'd like to know what you do in your free time. And ask 2 questions about your pen friend's family. For example, how many brothers and sisters have you got? Is your family big or small? Can you tell me how many brothers and sisters you have got? Can you tell me whether your family is big or small? То есть еще раз подчеркиваю разницу в порядке слов, да, в этих вопросах. Let us proceed with exercise 6. Read the rubrics, underline the keywords and answer the questions. Здесь нас просят прочитать рубрики, подчеркнуть ключевые слова и ответить на вопросы. То есть в упражнении 2 у нас уже были они подчеркнуты, здесь нам нужно теперь вычислить их самим. And A. You have received a letter from your English-speaking pen friend Peter. Hope you had a great summer. What did you do? Did you have a good time? It's my birthday next week and I can't wait. And the keywords are a letter. Мы должны понимать, что это письмо или email. English-speaking pen friend Peter. Мы должны понимать, от кого письмо. Summer. Это тема, которая будет обсуждаться в этом письме. What did you do? Чем ты занимался, об этом нам нужно будет писать. Did you have a good time? Хорошо ли ты провел время, об этом тоже нужно будет упомянуть. И, собственно, задание, что нужно написать. Письмо, опять же, a letter. Answer his questions, то есть что мы должны в этом письме сделать, да, ответить на его вопросы. Ask him about his birthday plans. А это уже ответ от вас, да, вы подаете ему запрос о том, каковы его планы на день рождения. Таким образом, продолжается переписка, то, что вы задаете друг другу вопросы, интересуетесь друг другом, и это и есть основа общения. Now let us look at the questions. What type of letter, email does each one ask for? То есть какой тип письма или имейла? A letter giving news and asking for information. То есть здесь мы видим новости, да, что у него будет день рождения на следующей неделе. И запрос информации о том, как человек провел лето. Second question. Who is going to read each letter? Кто будет читателем этого письма? В нашем случае, в случае A, my English-speaking pen friend Peter будет читать это письмо. What information should each letter include? Какую информацию должно включать наше письмо? What I did in the summer. То есть то, чем я занимался летом, мы будем писать об этом в ответ. What questions can you ask in each letter? Какие вопросы можно задать в письме ответном? Are you having a party? What present would you like? Will you have a birthday cake, например? And section B. You have received an email from your English-speaking pen friend Robert. I hope you had a safe journey home. It was great spending time together. I hope you will come and visit again soon. Write him an email to thank him and his family for their hospitality. Then invite him to stay with you. And the keywords are an email. Здесь у нас уже не письмо, а электронное письмо. Разница есть. English-speaking pen friend Robert. Это тот человек, который нам письмо отправил, которому мы будем писать в ответ. Он очень важный. It was great spending time together is a key phrase, ключевая фраза, да, то, что вместе было клево проводить время. Next, we are to write an email.
Мы должны в ответ тоже написать email. Thank him and his family for their hospitality, в котором мы будем благодарить его и его семью за их гостеприимство, hospitality. Invite him to stay with you. Пригласите его, чтобы он погостил у вас. Это, собственно, и будет целью нашего ответного письма. And the questions. First, what type? An email thanking and inviting someone. В нашем письме мы должны поблагодарить и пригласить кого-то, да? Видите, thank and invite. Who is going to read the letter? My English-speaking pen friend Robert. What information should each letter include? I should write him how I enjoyed staying with him. Я должен ему написать, как мне тоже было на самом деле весело с ним проводить время. What questions can you ask in each letter? Do you think you will be able to come? Have you ever been abroad before? So we are to invite him to be our guest. Мы его должны сами теперь пригласить в гости. Но это действительно вежливо. Now let us look at exercise 7. Portfolio task. Choose one rubric and write your letter or email 80-100 words. When you have finished, check it against the following. И закономерный итог задания для вашего портфолио. Выберите одну из рубрик и напишите ваше письмо, либо же email объемом 80-100 слов. Когда закончите, проверьте по чек-листу, все ли вы включили. Давайте разберем чек-лист. Have you included all the necessary information? Включили вы всю необходимую информацию в письмо? Are the paragraphs clear and in illogical order? Понятны ли параграфы и порядок их логичен или же нелогичен? Are there any spelling grammar mistakes? Есть ли грамматические и ошибки написания слов? Have you used an appropriate greeting, beginning, ending? Использовали ли вы подходящее приветствие, начало, интродукцию, да, и окончание? And I'll give you an example of how to write an email. It is section B. Let us listen to it and read. Dear Robert, thanks for your email. I arrived home safely yesterday. I had a wonderful time at your house, and I would like to thank you and your family for your hospitality. You were all so warm and friendly. I loved your mum's cooking very much, and I really enjoyed playing chess with your dad. Everyone made me feel like a part of the family. I would love it if you would come and stay with me next month. Do you think you will be able to come? I really hope you can. Let me know as soon as you can, so we can make the arrangements. Thanks again and let's talk soon. Best wishes, Lee. So I hope it will help you to write your own letters. Я надеюсь, этот образец вам поможет написать ваши собственные письма. And in the end there is a section smile. What are you doing? I'm writing a letter to you. But you can't write. And you can't read. Видимо, два уж совсем молодых человека, да, один другого спрашивает, что же ты делаешь? Я пишу тебе письмо. Но ты же не умеешь писать, а ты не умеешь читать. So, that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.